Hello guys, welcome back. In the previous two videos, we have understood what are arithmetic operators and logical operators. In this video, let's try to understand what are bitwise operators. So basically, bitwise operators are something which perform the operation on bits. But what are bits? So let's try to see that a bit in detail. So bits means you say basically zeros and ones. So when you say zeros and ones, so these two comes only in one base called binary base. So what is the base in binary? So when you say base 2, apart from base 2, you get everything into that. Means starts from 0, you go until 1. So means base 2 is nothing but 0 as well as 1s. So these are said to be bits. But normally whatever we use, let's say you take any value, okay, 20, 13, 14, whatever. But let's say I'm just taking the value 13. This 13 is the value. Normally we have it in decimal base. So decimal base means it's base 10. Okay, then how do you convert this decimal value into binary value? So ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? లెట్స్ సీ దట్. సో 13 అనే వాల్యూ డెసిమల్ నుండి బైనరీ బేస్కి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే డెసిమల్ నుండి బైనరీ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ రెస్పెక్ట్ టు బేస్తో దాన్ని డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో మరి బేస్ ఏంటి బైనరీలో? బేస్ 2. Okay, 2 how many times? 2 6 times. You get the remainder to 1. Okay, 6 2s are 12, 13 minus 12, 1. Next, 2 how many times? 2 3s are remainder వచ్చేసి 0. Next, 2 how many times? 2 1 time, remainder వచ్చేసి 1. So observe చేస్తే మనకి values 1101 వచ్చింది. Means you see it in the down to top. Okay, bottom to top direction. So bottom to top చూస్తే ఏమొస్తుంది మనకి 1101. ఈ 1101 ఏ బేస్లో ఉందంటున్నాము? దిస్ ఈజ్ ఇన్ బేస్ 2. ఓకే, మరి బేస్ 2లో ఉన్నప్పుడు పవర్స్ ఎలా ఉండాలి? అన్ని 2 పవర్స్లో ఉండాలి కదా. సో లెట్స్ సే 2 పవర్స్ సంథింగ్. సో 2 పవర్ 0 నుండి స్టార్ట్ చేస్తాము. సో 1 2 3 మీన్స్ ఐల్ సే 3 2 1 0. ఓకే, సో 2 పవర్ 0 అంటే ఏంటి? 2 పవర్ 0 అంటే 1, 2 పవర్ 1 అంటే 2, 2 పవర్ 2 అంటే 4, 2 పవర్ 3 అంటే 8. ఓకే, 1 into 8 ఏమొస్తుంది మనకు ఆన్సర్? 1 into 8 would be 8 plus 1 into 4 would be 4, 0 into 2 anyhow 0, 1 into 1 1. So 8 plus 4 plus 0 plus 1, we got the value again to 13. So 13 అనే వాల్యూని బైనరీ కన్వర్ట్ చేస్తే 1101 వచ్చింది. సో అదే 1101 నేను డెసిమల్కి కన్వర్ట్ చేస్తే మళ్ళీ 13 వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ బేసికలీ ఏ బైనరీ వాల్యూ. సో డెసిమల్లో బేస్ 10 అంటాము, 0 to 9 వరకు ఉంటాయి. బైనరీ బేస్ 2 అంటాము, 0 to 1 వరకు మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, అంటే ఏ బేస్లో అయితే చేస్తున్నామో లెట్సే ఈ రెండు మాత్రమే కాదు, ఏ బేస్లో అయితే చేస్తున్నావో ఆ బేస్ -1 వరకు వస్తాయి. సో 0 నుండి ఆ బేస్ -1 వరకు వస్తాయి. సో డెసిమల్ కాబట్టి బేస్ 10, 0 to 9. బైనరీ కాబట్టి బేస్ 2, 0 to 2 - 1 1. సో దట్స్ ద సింపుల్ లాజిక్. ఓకే, సో మరి ఈ బైనరీలో మనం ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఫాస్ట్‌గా అవుతాయి. ఎందుకు? మనం నార్మల్‌గా రాసే కోడ్ అనేది .cలో రాస్తాము. ఆ కోడ్ అంతా మళ్ళీ మెషిన్ కోడ్‌గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే మెషిన్ కోడ్‌లో మళ్ళీ ఏముంటుంది మనకి? జీరోస్ అండ్ వన్స్. సో కాబట్టి బైనరీలో ఏది ఎగ్జిక్యూషన్ అయినా కూడా సో డైరెక్ట్‌లీ అది మనకి సూపర్ ఫాస్ట్‌గా ఉంటుంది. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ వి హావ్ ఇన్ బైనరీ. సో బైనరీలో 6 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ దోస్? బిట్‌వైస్ AND, bitwise OR, XOR, left shift, right shift, and negation. So bitwise AND, OR, XOR, left shift, right shift, and negation. So these are the 6 individual bitwise operators. So first in this video, let's try to understand AND, OR, XOR. In the next video, we will see left shift, right shift, and negation. All right, let's go for bitwise AND. So bitwise AND లో సేమ్ థింగ్. లాజికల్ ANDలో ఏం చేస్తున్నాం? ఏ ఒక్క వాల్యూ ఫాల్స్ ఉన్న అవుట్పుట్ ఫాల్స్. ఇక్కడ బిట్స్లో మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో బిట్స్ అన్నప్పుడు ఐ జస్ట్ టేక్ 2 బిట్స్, బిట్ 1, బిట్ 2. సో బిట్ 1 bitwise AND, బిట్ 2. ఓకే, సో లెట్స్ గో ఫర్ ది వాల్యూస్. సో ఒక్క వాల్యూ 0 ఉన్న అవుట్పుట్ సింప్లీ ఏమనొచ్చు మనము? 0 0. సో అవుట్పుట్ విల్ బి 0 0 1. సో ఈవెన్ దో ఒక్క 1 ఉన్నా కూడా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో అగైన్ యూ సే 0 ఓన్లీ. Next 1 0. So you get still
0 only. Next 1 1, ప్రతి బిట్ 1 అవుతే ఆన్సర్ విల్ బి 1. So this is basically bitwise and just a second, let's modify the colors. All right, so green ante true, basically you say bitwise కాబట్టి 1 0 అంతే. సేమ్ bitwise or కి చేద్దాం. సో bitwise or కి చేస్తే let's go for that. Okay, same bits కాబట్టి I'll just go take this as it is. Okay, bit 1 or bit 2. సో లాజికల్ ఆర్లో ఏం చేసాము, ఏ ఒక్క వాల్యూ ట్రూ ఉన్న అవుట్పుట్ ట్రూ కదా, ఇక్కడ కూడా ఏ ఒక్క వాల్యూ 1 ఉన్న అవుట్పుట్ 1. సో రెండు జీరోస్ కాబట్టి 0, రెండిట్లో ఒకటి 1 కాబట్టి 1 1 1. ఇది బిట్ వైజ్ ఆర్. సో రెండిటితో పాటు ఎగ్జార్ కూడా చూసేద్దాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ విల్ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ విల్ వర్క్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో లెట్స్ గో ఫర్ ఎగ్జార్. ఓకే, సో ఎగ్జార్లో బేసికల్లీ ఏంటంటే రెండు బిట్స్ కనుక సేమ్ ఉంటే అవుట్పుట్ 0. రెండు బిట్స్ సేమ్ ఉంటే అవుట్పుట్ 0. మరి రెండు బిట్స్ ఎక్కడ సేమ్ ఉన్నాయి, రెండు బిట్స్ సేమ్ ఉన్న ప్లేసెస్ వచ్చేసి 0 0 అండ్ 1 1. సో ఇవన్నీ సేమ్ కాబట్టి అవుట్పుట్ సింప్లీ వుడ్ బి 0. సో కాబట్టి లెట్స్ గో డూ ఇట్. బిట్ 1 XOR. సో పవర్ సింబల్, బట్ నార్మలీ ఇది పవర్ కాదు, బట్ యూ సే క్యాప్ XOR. ఓకే, సో బోత్ ద బిట్స్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి 0. 2 బిట్స్ డిఫరెంట్ 1, 2 బిట్స్ డిఫరెంట్ 1, బోత్ ద బిట్స్ సేమ్ 0. సో బిట్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఆన్సర్ 0, బిట్స్ డిఫరెంట్ ఉంటే ఆన్సర్ 1. సో సింపుల్గా మనము అండ్ ఆర్ ఎగ్జార్ చూసేసాము. లెట్స్ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ట్రై టు వర్క్. ఓకే, సో 5 బిట్ వైజ్ అండ్ 6 చేద్దాం. సో 5 బిట్ వైజ్ అండ్ 6 చేయాలి అంటే ఫస్ట్ 5 అనేది మనకి డెసిమల్లో ఉంది, సో పర్ఫామ్ చేయలేము కాబట్టి 5 అనే వాల్యూని విల్ కన్వర్ట్ దట్ టు బైనరీ. సో బైనరీ అంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తాము, 2తో డివైడ్ చేసి మళ్ళీ రిమైండర్స్ అని రివర్స్లో తీసుకోవాలి. సో 101 వస్తుంది మనకి 5, అలాగే 6కి వచ్చేసి 110. సో ఎలా 1101, 2 పవర్ 0, 1 into 1 1, 0 into 2 0, 1 into 4 4. సో 4 plus 0 plus 1 5, అలాగే 4 plus 2 6. సో మరి 2 బిట్స్ 1 ఉంటే 1, ఒక బిట్ 0 ఉన్న ఆన్సర్ 0, ఒక బిట్ 0 ఉన్న ఆన్సర్ 0 కాబట్టి 100. ది ఆన్సర్ ఇస్ 4. సో అలాగే లెట్స్ డూ ఇట్ ఫర్ 5 or 6. సో 5 or 6 సేమ్ థింగ్. సో 5 వాల్యూ 101, 6 వాల్యూ 110. సో ఒక బిట్ 1 ఉన్న ఆన్సర్ 1 కాబట్టి యూ గెట్ ది ఆన్సర్ టు బి 7. 4 plus 2 plus 1 7 is the value. సో అలాగే XOR కి చేద్దాం. 5 XOR 6. సో 5 వాల్యూ అగైన్ లెట్స్ గో టేక్ ఇట్ 101, 6 వాల్యూ 110. సో రెండు బిట్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 1 సేమ్ కాబట్టి ఆన్సర్ 0. సో 0 1 డిఫరెంట్ కాబట్టి 1, 1 0 డిఫరెంట్ కాబట్టి 1, 0 1 1. వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? 0 plus 2 plus 1, ఆన్సర్ ఇస్ 3. సో 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్. ఒకవేళ కనుక 3 వాల్యూస్ ఉంటే ఎట్లా చేయాలి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే మేబీ గో ఫర్ 3 XOR 5 XOR 3. Okay, how do we do it? So if you see here, 3 value is 0 1 1, 5 value is 101, 3 value is 0 1 1. Let's try to do the same operation for this. 0 1 different kabatti answer 1. E answer 1 next with 0, 1 XOR 0 different kabatti 1. So 1 0 different 1, 1 1 same answer 0. So 1 XOR 1 సేమ్ కాబట్టి 0, 0 XOR 1 1. సో ఆన్సర్ ఇస్ 5. సో దీన్ని ఇంకో ఎలా చేయొచ్చు అంటే సేమ్ బిట్స్ కాబట్టి లెట్స్ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 5 XOR 5. సో 5 XOR 5 ఏమవుతుంది మనకు ఆన్సర్? సో 5 వాల్యూ 101, ఇంకో 5 వాల్యూ కూడా 101. సో సేమ్ కాబట్టి 0 0 0. సో ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ విల్ బి 0 ఓన్లీ. సో ఇదే ఇంతో మనం చేసిన ఎగ్జాంపుల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా 3 XOR 5 XOR 3. సో 1 plus 2 plus 3 నార్మల్ అడిషన్ చేస్తే ఎట్లా చేస్తాము, 1 plus 2 plus 3 అన్నా, 2 plus 3 plus 1 అన్నా, 3 plus 1 plus 2 అన్నా అన్నిటికీ ఆన్సర్ సేమ్. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 3 XOR 5 XOR 3 అన్నా,
3 XOR 3 XOR 5 అన్నా సో స్టిల్ ఆర్డర్ ఈస్ డిఫరెంట్ బట్ ద వాల్యూ విల్ బి సేమ్. సో కాబట్టి 3 XOR 3 రెండు సేమ్ వాల్యూస్ కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ 0. 0 XOR సంథింగ్. సో 0 విత్ సంథింగ్ అఫ్ కోర్స్ దట్ సంథింగ్ కాబట్టి ఆన్సర్ 5. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో బిట్వైజ్ AND or XOR. So now let's try to see quickly in online compiler with some examples for the same things what we have seen. Okay, directly maybe you can go for printf %ld, comma 5 bitwise and 6. Let's modify this to 5. Okay, same, you can just print once again. So let's try to print 3 different values in 3 different lines. 5 and 6, 5 or 6, 5 XOR 6. So running it, got the values to 4, 7 and 3. That's what the values we have got, 4, 7 as well as 3. So we have understood what is bitwise AND or XOR. That's all for this video, guys. In the next video, we'll discuss what is left shift, right shift and negation about. So thanks for watching. See you guys in the next one.